آل پاکستانی امریکن کولیشن کا سالانہ افطار ڈنر اور نئی قیادت نے نئے عزم اور جذبے کے ساتھ حلف اٹھا لیا۔ اسٹیٹ سینیٹر جیسیکا راموس نے نئے ممبران سے حلف لیا۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یہ پروگرام تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ جنرل سیکرٹری زاہد علی شاہ نے بہترین نظامت کی۔ حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ چل جاتا ہے مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتاً شہنشاہ نہ بن، آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، تو بندہ اللہ بن اللہ نہ بن۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جب سوچتا ہوں میں اپنی اوقات کے بارے میں، کچھ لکھ نہیں پاتا میں اس ذات کے بارے میں، اور آقا کی سراہانی بخشش کا ذریعہ ہے، کچھ اور نہیں کہتا میں نعت کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، ماشاءاللہ، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ سید تصور الحسن کیلانی صاحب نے ملک و ملت اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الہ العالمین، خالق کریم، مالک رؤوف الرحیم، رب السماوات والارض، مالک لم یزل، قہار، غفار، جبار، غفور، جمیل، عزیز، جلیل، وہاب، کریم، غنی، عظیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، مطلق بے نیاز پروردگار عالم جل وعلا، دعوت افطار کے اہتمام و انسلام کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرما۔ ماہ سیام کی تمام عبادات و مناجات کو، سحر و افطار کو، تسبیح و تقدیس، تحلیل، ذکر، اذکار کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات و خلوی کا سبب اور بخشش کا بہانہ بنا، اول و آخر ظاہر و باطن خیر فرما۔ پروردگار اس کی ایک ایک گھڑی میں
हम गुनहगारों की बख्शिश मुकद्दर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु आमीन। APEC के प्रेसिडेंट अरशद हुसैन ने अजान दी और सब ने उसके साथ रोज़ा अफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तकरीब हल्फ़ वफ़ादारी से पहले अमेरिका और पाकिस्तान के कौमी तराने पेश किए गए। What so proudly we hailed at the twilight's last gleam, who brought bright and bright stars through the perilous fight. Boxers, Zameen, Shadbad, Ishwari, Naseem, Shadbad, Tu Nishane, Azme, Ali Shah, Arze, Pakistan, Markaze, Yaqeen, Shadbad. Pakistan, Zindabad. पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। स्टेट सेनेटर जेसिका रामोस ने नए मेंबरान से हल्फ लिया। Member of the board to raise your right hand, please. This is going to be very official. Okay? And repeat after me. I state your name, adopt the title as, and then say your title, solemnly and sincerely affirm that I will honor, uphold, and preserve the image and interest of the Pakistani and Muslim American community for the mutual benefit of both our countries. I will fulfill all my duties to the best of my knowledge and abilities according to the Constitution of the United States, along with the organization's bylaws. I will initiate and promote programs that will create unity and harmony within the Pakistani and Muslim Americans. I will promote the Pakistani and American arts, culture, music, languages, politics, trades, and tradition, building bridges in mainstream era. Finally, I shall impose this obligation for myself voluntarily and without any reservation or purpose of evasion. So help me God. Well, congratulations to the board of APAC. Thank you, Senator. Thank you so much. मेहमान खुसूसी की खैर मकदम के लिए उन्हें शॉल पेश की गई। This is a very special traditional shawl from Pakistan, manufactured by the women Islamabad Chamber of Commerce, and I will also give it to you the handmade gloves from the Pakistani women who design. Thank you very much. We do have a handmade Pakistani flags, so I want you to please give it to
This is only for you. This is a handmade the Pakistani flag. It's a crochet work handmade. تھوڑا جا پیچھے Evening. Assalamu alaikum, everyone. وعلیکم السلام. Buenas noches. It is a tremendous honor for me to be with you tonight. I'm honored to be your guest. It is a tremendous occasion to break fast with you today. I know Ramadan this year is a little easier because iftar happens a little earlier, right? But nevertheless, I know that Allah will accept your sacrifices, and this is why I always like to ask my Muslim neighbors over in Jackson Heights to please make dua for me and for our community. Because as you know, nationally we're going through a very difficult moment, especially as immigrant communities. And we want to continue to be able to feel safe and to feel that we have every opportunity for education, for jobs in this country. This is why it's so important that here in Queens, we stick together. So, if you don't know me, I'm New York State Senator Jessica Ramos. I represent the neighborhoods of Jackson Heights, Corona, East Elmhurst for the past 7 years. It has been a tremendous honor because we have been able to both fight for homeowners and tenants, for employers and for workers, for men and for women, for our seniors, our elders, who we hold in such high esteem, and our children. And as a mother myself, I know how much we want to be able to offer our children a better world than we ever inherited. So thank you for everything that each and every one of you do to make Queens better. Because without the Pakistani American community here, we certainly wouldn't be as colorful, our streets wouldn't be so vibrant, and frankly, our food wouldn't be so delicious. So thank you all for inviting me tonight, and I hope to continue to be able to work with you and your community to ensure that our Pakistani Americans are as protected and as prosperous as ever. Pakistan Zindabad. APEC کے چیئرمین شیخ توقیر الحق نے اپنی تنظیم کے عہدیداروں کا تعارف کروایا. Assalamu alaikum everyone. I'm going to speak, deliver my speech later on after the introduction of everybody, of all our board members. I am the founder and the chairman of APEC, All Pakistani American Coalition. So you all know me very well. Those who don't, but I think everyone knows me because I know you all, everybody. So my name is Sheikh Toqeer. I am here for you. Inshallah, let them introduce themselves and then I will speak. Thank you. President APEC, Arshad Hussain sir, please come up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Arshad Hussain. Many of my friends here that know me and whomever that don't know me. Mike. Whomever that don't know me, my name is Arshad Hussain. I joined the APEC as a president. I welcome all my team here. As everyone said, right now it's just an introduction, so after me, over to the next one. Co-chairman, Hafiz Muhammad Zafar Khurram Khan sir. Yes, sorry. Co-chairman Khurram Khan sir. Assalamu alaikum gentlemen. I'm proudly announcing myself as a co-chairman of this association, and we are here to help you guys and work with the government officials. You all are welcome. Thank you. Now I would like to request زیادی صاحب یار 1 سیکنڈ دینا, 1 سیکنڈ مائک دینا نا, فورم ہوا تیری مہربانی یار, بس ٹھیک ہے.
I request Senior Vice President Shahid Bizafa. Please come up, sir. Assalamualaikum. My name is Shahid Bizafa and it's an honor to be part of this organization and we're looking forward to work together in the best interest of the community. Thank you very much. Would like to request Vice President Hafiz. Give them a big round of applause, guys. These guys are come forward for you, organize this beautiful iftar, and inshallah, many programs are upcoming. Inshallah, you all part of it. So give them a big round of applause. You will see their efforts in future. Thank you. Inshallah. Now Vice President Hafiz Suhail Anwar sir. Assalamualaikum. First of all, thank you so much for coming. My name is Hafiz Suhail Anwar and I'm a businessman here in New York. And inshallah we'll soon, very soon meet other audience. Thank you so much. Our Vice President for Women Wing, I will ask our Rahila sister, Rahila Fardosa, about to introduce herself. Assalamualaikum. My name is Rahila Fardos. There is no more introduction needed. Thank you so much. I work here as a vice president. So everybody will come here or work together. Inshallah. Thank you very much, sister. Now Vice President Sayyid Asfar Dadisa. Assalamualaikum. My name is Asfar Zaidi and I'm a secondary and I'm very honored to join this epic organization and we'll try our best to work with the epic community. Thank you very much. Thank you very much, Sayyid. Now I would like to request the Vice President Sean Malik sir. Assalamualaikum. My name is Sean Malik and I'm the Vice President of APAC. और ये सब कुछ 6-7 बजे से हुआ है जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म पर फॉर्म किया और बोलने को मौका दिया. Thank you very much. Also, Vice President Salman Bhatt sir. Thank you so much. Assalamualaikum ji, सबको मेरी तरफ से बहुत रमजान की मुबारक. And thank you so much for Sheikh Kabir bhai. And Alhamdulillah, this is a new platform to work with, and we will start this. This is our first meeting and gathering. Let's hope for the best, and inshallah, definitely we will work together and see the course of the people, whatever the benefit of the community, we will all definitely work together. Thank you so much. Now I would like to ask the Joint Secretary Muhammad Hussain sir. Please come up and introduce yourself. Thank you. Assalamualaikum everybody. Everybody I believe can know me. I'm a active member of Pakistani American community since the last 30 years. And thanks to Sheikh Kabir Ansar, as the Joint Secretary. Muhammad Hussain. Thank you very much. Muhammad Hussain Saab, his last 7 years he is our president, and now this year because his busy schedule, and we have a Arshad Hussain bhai who is a more better candidate, and he is busy, so we asked the request of Arshad bhai, and Arshad bhai accepted, and forcefully we pushed him to yes, you have to accept it. So he is our new president now. So last former president 7 years, Mr. Muhammad Hussain is running this organization. And General Secretary, I want him to introduce by yourself also. You have to introduce yourself. Everybody knows me. Anyway, I would like to request now Assistant Vice President Haseebul Hassan Jaggi. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसीबुल हसन जगी है और सबसे पहले मैं सब भाइयों का बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस रमज़ान में अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं और हमारी खुशी में आप लोग शामिल हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है इंशाल्लाह ताला इस पे हम पूरा अमल करेंगे और जिस बंदे की और जिसकी कोई भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ताला उसके साथ मिलकर हम काम करेंगे और कम्युनिटी के लिए डिफरेंट प्रोग्राम और
اپنے ملک اور اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ اچھی چیزیں لے کے آئیں گے. شکریہ. تھینک یو. بھائی بڑا عہدہ کیے now as the public relation officer Noman Foundation. Assalamualaikum ji. Welcome you guys. Such a real honor to be a part of one of the organizations and we are looking forward to be a part and put our values to help our community and to see you in more events like this again and again. Thank you so much. Thank you very much. One of our coordinators, Sister Dr. Sumra Seni, was unable to make it today. I kept Farooq Mirza sir at the end to introduce himself because I want him to say a few words. That's why I kept him all the end. And now I request to media coordinator Farooq Mirza sir, please come up on the stage, introduce yourself. Although everybody knows you, thank you very much for joining us, and I will want you to say a few words. Ladies and gentlemen, the Farooq Mirza, the very renowned journalist, community leader, very best and good friend of mine, and more than friend, like he's my brother from another mom. He's my elder brother. We are together from long time. He's a very loving person, very loving humanity person, and he's always stood with you in every way, wherever you guys need. You always found him next to you. So brother Farooq Mirza, the founder of the Fourth Pillar Media Watchdog, Fourth Pillar TV Vigilant Media Watchdog, and I am also a part of his organization. I am the director of investigation and special assignments for his organization called Fourth Pillar Media Watchdog. Thank you so much for being a part of it. Thank you very much, Tawqir Bhai. It's a great honor for me to be a part of your organization. What you said, maybe few people they will not believe it. But anyhow, Fourth Pillar is an international organization. Now it's become an obsession. So what we do, we provide distant training courses to the Pakistani working journalists in Pakistan, and we are affiliated with the Punjab University, and we are affiliated with the Sindh University. So you will surprised to know 11,000 working journalists, they are part of Fourth Pillar. So we do publish international weekly, and we own a television network, Fourth Pillar TV USA. Now we have another role in Pakistan. I am a part of one of the director of Newspaper Editors Council, CPNE. So now CPNE is international. We fight for the rights of the journalists. I'm a friend of community, and we raise so many issues and so many important concerns related to the Pakistani American community. And I believe that on the platform of APAC, we will make a great difference. Thank you very much, Tawqir Bhai, for your dedication, your loyalty, and love to the Pakistan. Pakistan, Zindabad. I want you to also say something about the upcoming event for the Women Chamber of Commerce, FCCI. Yes, I will also inform community folks. We are also a part of Federation of Pakistan Chamber of Commerce, and Islamabad Women Chamber of Commerce, Faisalabad Chamber of Commerce. Now this is the third mega event, networking event we are hosting. The Women Chamber of Commerce Islamabad, their president along with 22 executives, manufacturers. So they are coming on April 19, Fourth Pillar and APAC would be the host. And we are inviting women, especially if they want to be a part of Islamabad Chamber of Commerce. The form would be available
So it is a great opportunity to start your own business. So inshallah we will send you more details personally and publicly. Thank you very much. فائنلی اس سے پہلے کہ میں اپنا تعارف مجھے جانتے تو سارے ہیں لیکن میں بارگاہ رسالت میں بارگاہ ولایت میں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 رباعیات پیش کروں گا. اس کے بعد اپنا تعارف مجھے جانتے ہو جو ہے چند الفاظ میں کروں گا. اس کے بعد یوتھ جو ہے ہماری وائس پریزیڈنٹ یوتھ کی اقرا اور یوتھ بورڈ جتنے بھی وہ اسٹیج پہ آئیں گے وہ اپنا تعارف پیش کریں گے. مر جائیں توجہ چاہوں گا تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا توجہ پلیز. مر جائیں حاسد جل جل کر, مر جائیں حاسد جل جل کر, تنگ مت ہو اے میرے پیمبر. مر جائیں حاسد جل جل کر, تنگ مت ہو اے میرے پیمبر. دیتا جا بھر بھر ساغر, انا آتیناک الکوثر. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے, علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے. کون کہتا ہے میں دنیا سے خالی ہاتھ گیا, یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے. اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے, ورق ورق پر یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. اسے بچا گیا ایک سجدہ شبیر کا, ورنہ نماز اثر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے, سید زادہ ہوں اور مذہبی حلقوں میں میری پہچان ہے. سیاسی حلقوں میں بھی, سماجی حلقوں میں بھی, جتنے بھی آپ یہاں پہ حضرات آئے ہوئے ہیں تقریباً مجھے جانتے ہیں. اور سماجی کاموں میں بھی میں اپنے حصہ ڈالتا رہتا ہوں. شیخ توقیر صاحب کی بڑی محبت ہے, میرا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے, اور بالخصوص ارشد شاہین صاحب سے بھی میرا بڑا ذاتی تعلق ہے. جتنے بھی آپ احباب صاحب آئے ہیں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور 30-35 سالوں سے اتنی آرگنائزیشن بنی ہیں جہاں نیو یارک میں, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کا عہدہ جو ہے وہ نہیں لیا. لیکن ان 2 حضرات کی وجہ سے میں نے یہ جنرل سیکریٹری کا عہدہ قبول کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدم رکھے اور کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے جو مجھے چنا ہے انشاءاللہ میں اس پر پورا اتروں. اب میں اقرا سے گزارش کروں گا, یوتھ وائس پریزیڈنٹ پلیز کم اپ آن دی اسٹیج, اینڈ آلسو دی یوتھ بورڈ ممبر. اقرا شیخ نے مشن سٹیٹمنٹ پیش کی. This is the mission of all Pakistani American Coalition APAC. We are determined to continue to empower the Pakistani American community by encouraging unity, faith, and discipline. To reaffirm fight fundamental human rights through support dignity to the human person, as well as the equal rights of men and women, both local and abroad. APAC will accomplish this goal by fostering a dialogue between its member and their representative in the subject of politics, community affairs, leadership, and education. We are motivated to organize the Pakistani American community so that their issues and voices can be shouted collectively and utilize their political strength. APAC also hopes to further its mission by helping to the Pakistani American community across the United States with current issues, both local and national in scope. We believe that APAC can mobilize the Pakistani American community will make them force in the United States social political arena. We will work for the development of Pakistani American community relations by building bridges within the mainstream American political system. We will prepare our Pakistani American community members with the tools to succeed in the American political area. We believe that every individual needs to come forward and do their part for the development of lasting and true peace around the world. We hope to achieve an America where all citizens are treated equally by promoting better Pakistani American relations and to practice tolerance so that we may live together in peace,
that one another as good neighbors and good human beings. We will achieve the following APAC objectives and goals, which will change over time and are expected to increase along with our membership. Today, these are our most pressing and direct objectives and goals. Our objectives and goals are: increase political awareness within Pakistani American community, increase Pakistani American political involvement within the American electorate, provide a platform for Pakistani American interfaith along with various religious groups, politicians, and political organizations. And foster and develop harmony through the production of youth programs, conventions and expos, community events, and peace conferences, raising voices against the injustice occurs anywhere in the U.S. or abroad, empowering and strengthening Pakistani American involvement and participation in the political arena throughout the United States, as well as advancing socio-economic development in the American Pakistani community at scale, and fostering stronger ties between the people of U.S. and Pakistan. Thank you so much. I call us Sayyid Asfar Zaidi come on the stage and please say thanks for all the attendees and the guests who joined us today. आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब यहाँ आए और हमें इज्जत का मौका दिया APEC को, और हमारी बड़ी इज्जत की बात है कि आप सब लोग आए हैं और हमारे साथ करके जुड़े। तो बस आप लोग इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट इवेंट होंगे तो उसको भी हम लोग आएंगे, तो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर जैसे कि आप सब जानते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब हमें किसी ऐसी जगह पर खड़े होकर बाकायदा तौर पर अहद करना पड़ता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं पूरे उम्मीद से, नियत से और दिल से करेंगे, और उसमें जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक आवाज़ बन जाती है। और इस एक आवाज़ के साथ जब आज APEC के साथ यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, राहिला फिरदौस, मैं तौफीक साहब की और फारूक मिर्जा साहब के हवाले से जितने भी लोगों से आज मिली हूँ, टीम को देख कर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होने वाला है। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग ये especially thank you so much for Jessica Ramos for accepting our invitation and you come on time, really appreciate it. I know people are going to show up late, that's why I request you again to please come a little late, so I apologize for that because I'm changing time. But so everybody come on front, please. Come on front. Everybody come on front. Tasawwur Sahab gonna do some dua, and also people say please choose the name and say thank you individually for one by one. And I always say no. Why no? Because all of our guests, everybody who came and joined us here are equal, are special. If I choose some names, 10 names out of you, so please I put them on a priority list and they are above you. No, you all are equal for us. You are in. I'm thankful to all of you with bottom of my heart. Thank you so much for coming and attending our program. APEC will deliver, inshallah, the best as soon as you will see that as soon as the Ramzan will over, we will rock. Thank you. Inshallah. Thank you very much, Chairman Sheikh Tawqir Ahmad Sahab. मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ सामने आ जाए। सैयद अली खामनेई की शहादत हुई है, उनके लिए हमने दुआ फरमानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाहल आलमीन, खालिक करीम, मालिक रऊफुर रहीम, रब्बुस समावाति वल अर्द, मालिक लम यज़ल, अहकमुल हाकिमीन, परवरदिगार आलम, मुतलक बेनियाज जल्ल व अला, हम सबकी ज़ाहरी, बातनी, अंदरूनी, बैरूनी, रूहानी, जिस्मानी परेशानियाँ, बीमारियाँ रफ़ा फरमा, सबकी दीन और दुनिया की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम, या अरहमर राहिमीन, माह सयाम के इन मुक़द्दस अय्याम, इन मुक़द्दस घड़ियों में अपने करम से, अपने फजल से, अपने लुत्फ़ व एहसान से हम सब की गलतियों, कोताहियों, लज़्ज़ों, खताओं को, कबायर व सगायर को मुआफ़ फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा
परवरदिगार आलम हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना, उम्मत मुसलमा की गुमशुदा अज़मत रफ्ता को बहाल फरमा। जुल्म, सितम, तशद्दुद, दहशत व वहशत बर्बरियत का खात्मा फरमा और इंसाफ का पूरी दुनिया में बोलबाला फरमा और शुहदा के दराजात को अपने करम से बुलंद फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत फरमा। खालिक व मालिक परवरदिगार इस बाबरकत मुकद्दस महीने में जिनको अपने करम से, अपने इज़्न खास से तूने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाना है, उनमें हम सब के माँ बाप को भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम वो इदारे जो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जो अहले मुल्क के साथ मुखलिस हैं, मौला उन्हें अपने फजल व करम में शामिल हाल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन आमीन। आखिर में यौम पाकिस्तान के हवाले से केक भी काटा गया और सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद और मिली नगमे भी गाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमने एपेक का इफ्तार डिनर और एपेक की ओथ टेकिंग सेरेमनी की, जो हमारा नया बोर्ड इलेक्ट हुआ है, और उसमें हमने पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे जो है उसकी भी, क्योंकि रमज़ान है इसलिए हमने उसी का एडवांटेज लेते हुए कि अब उसमें हम दोबारा इवेंट करते हैं तो बहुत अर्ली हो जाता। तो आज हमने पाकिस्तान की का जो है केक भी काटा और पाकिस्तान के लोग दुनिया में अमन के लिए जो है वो भरपूर दुआएँ भी हमने की गई हैं। पाकिस्तानी अफवाज के लिए भी दुआएँ की गई हैं कि अल्लाह ताला उन सबको हिम्मत दे और जो काम इस वक्त वो बेड़ा उन्होंने उठाया है अल्लाह ताला उन्हें इसमें कामयाबी अता फरमाए और हमारे मुल्क को पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अवाम की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।